Hello, welcome to the German class. Today is the third class. Let's do the practice on Duolingo. Click on start, then start. Brot, Broad is bread. Wein, Wine is wine. wahr, If you want to hear again, then press this. wahr, Va. wahr, Va. Va is wahr, va. So this is va. Continue. E, A. This is A. E, Wine. This first Wine. option. Wasser, Wasser is water. Wasser und Brot, bitte. Water and bread. Bitte is please. Brot und Wasser, bitte. Broad Brot und und Wasser. Bitte. Tee, tea. Tee und Wein, bitte. Tea and wine, please. Dank, Danke is thank you. Danke, Danke. danke. Tee, bitte. Tea, please. What's this? Coffee or milk? See the picture? This is milk, bete. Milch, Wasser, bitte. Danke. Water, please, thank you. Lesson is perfect. Continue. So your lesson is complete. 100%. There is no error. 100% accuracy. So one day is here. So Monday class is over. So now you can do the next class on Tuesday on the next day. See, continue. Continue. We create file later. No thanks. ठीक है, आगे जारी रखते हैं क्लास. Lesson 3 of 4. Start. Bier, Bier, bitte. Beer, please. ja, Yeah means yes. cha, अगर दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप इसको फिर प्रेस कर cha, दीजिए. हाँ, चा किसके हो गए? cha, चेक. ra, 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 Yes, yeah. ja, Nein. 9, no.
Nein. Nein. Tschüss. Tschüss होता है बाय. बाय. Tschüss. 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 Kaffee oder Tee? कॉफ़ी और टी. अब मैचिंग कर लेते हैं. कॉफ़ी का हो जाएगा काफ़े. Kaffee. मिल्क का हो जाएगा मिल्च. Milch. एंड का हो जाएगा उंड. Und. यस का है या. Ja. हेलो का हालो. Hallo. Wein oder Wasser? वाइन बेटे. टी ऑर्डर कॉफ़ी. Kaffee. So your lesson is complete. 100% performance means you are correct. There is no error, no mistake done by you. Continue. Claim the world. Continue. Next you can do on Friday. Practicing daily grows your streak, but skipping a day resets it. Continue. Create profile later. See later. अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट डे को फिर आगे हम प्रैक्टिस करेंगे. तो इस तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए और आप जर्मन सीखने लगेंगे. That's all for today. See you in the next class. Tschüss.